Hello, dear friends, and welcome to the Creative Society. Today, we are having an interesting conversation with our guests that we'll have an honor to introduce in a moment, and we'll continue our discussion about the International Online Forum, which took place on the 12th of November and called Global Crisis, Our Survival is in Unity. And before we move on, I'm happy to introduce my co-host, Oля Kotik. Oля, warm welcome. Thank you so much, Konstantin. It's a real pleasure and honor to be co-host with you today because we really have amazing guests. So first guest is from Cameroon. It's Nikolai Amani, the architect. And our second guest is Mr. David Seymour Benning from Great Britain, stockist, IT consultant, and investor. Welcome to today's discussion. Well, welcome to everyone. Share with us your impression about the forum, Global Crisis, Our Survival is in Unity. What touched you most? Maybe share with us your understanding. What information impressed you most that you've seen? Когда я посмотрел на форум, самое интересное для меня это было вот это вот объединение людей во благо человечества. Вот это первое затронуло меня. То, что действительно есть такие люди, которые верят в том, что все могут быть и жить в мире, для меня это очень положительно. Поэтому я сразу стал посмотреть дальше, о чем идет речь. Great. Thank you for your impression. David, we'd like to address the same question to you. Share with us your impression about the forum. What information touched you most? What kind of attracted your attention? I looked at the forum, and what I was touched at immediately was the sheer, should we say, horror of what was being shown at me, the sheer, if you like, devastation from that perspective. So I just saw all that, and I just thought, this is all wrong. I just think that, reiterating, why are we not, as a nation, as Earth beings, living in peace? Why not? Thank you so much, David. Thank you. And next question I would like to address to Nikolai. I know that while watching the forum, the most thing which touched you was 8 pillars of the creative society. And I know that you have something to share with us about 8 pillars. And what do you feel about them when you heard them first time, and why it is so important for people? Действительно, мне очень затронуло эти 8 основ, когда я узнал, что существуют такие 8 основ. Я их тщательно прочитал и очень хорошо понимаю, что на самом деле это очень реальные вещи. Я всегда считал, что люди могут жить в мире, что они могут жить, что можно обеспечить безопасность всем людям. Это действительно возможно. Thank you, Nikolai. And David, I know that you also watched the forum and that there were parts which touched you the most also. Maybe you have something to share with us about it. Well, it would be beautiful to think that we could solve the problem, because it is a problem, of world peace. It's been tackled before. Obviously, we've had the First World War, the Second World War, and we're now in it's being called the Third World War. And the way of this being solved has been the United Nations, but that then broke in 2017. But is it really the case that you have one person in one country, another person in another country, that they would really want to be at war? Does their position, where they sit on the world, make any difference?
there's multiple examples of people in different countries. Why would one want to war? One personal example I can relate to was, you would remember Great Britain and the Falklands War in around about 1978. Now, at that time, my parents had some people from the Falklands in their house next door. So what would they do? Would they now break off relations with them? No, my father was a peaceman. He was Seymour, by the way, Seymour Banning, hence my middle name. So you don't have wars, you have peace. And I mean, this is really, in a nutshell, we want peace. Who would not want peace? David, please share with us more on that. How can we explain or tell everyone that truly, well, and that's true because we've done like thousands and thousands interviews all over the world, and people exactly want the same. So they want peace, they want freedom, they want security, they want pretty much the same that everybody wants. So they want to live in a safe and comfortable society. But why would they listen to other people that somewhere, next door or across the street or across the border is your enemy? But when people get to direct communication with people they don't want war, how can we, deliver this message to the rest of the people that we all truly want to live in peace, which is quite a usual thing, I would say, among people to live in peace, to live in friendship, to live, in understanding and, supportive relationships. How can we, explain that to other people so they could hear us? What's your opinion? How it can be done? I mean, peace is something which we sometimes even don't have peace in our own families. In the same house, you have an argument, but there are certain people, it's a sort of like peace is probably a little bit of psychology, and it's got to be tackled in such a delicate way. And what we want is you want the sort of like the world to be whole, but it's not whole, it's in fragments. But how can you join the world back together again, all of its parts back together again, which is kind of what we're trying to do. So is it going to be possible the way that we're doing it now? I'm putting forward ideas, but I'm not sure if I've really got a solution. It's like, well, what would you like? I would like world peace. We would like world peace. But how could we work towards that world peace? And that is where it's a question of if we all agree on world peace, then we can then go forward on how that is achieved. So we need more, I would say, communication, open communication between people, right? Information delivered to people so they could understand what's really happening. Nikolai, can I just go more and ask you another question? From your point of view, all the other conflicts, all the other problems and challenges that we have in the world, like famine, economic crisis, social crisis, from your point of view, is it that is happening naturally from time to time, or there is someone who stands behind it and
aren't these all crises artificially created? Share with us your observation and your opinion, please. Да, я хотел сказать, что сейчас в мире действительно все люди не понимают, что происходит. И все, что происходит, на самом деле, есть люди, которые, я считаю, что за этим стоят, и обманывают людей, просто-запросто обманывают. Что чего-то не хватает, каких-то ресурсов не хватает, хотя на самом деле это не так. Потому что мы все знаем, мы все рабочие люди, мы знаем, как это все делается. А мы все понимаем, что деньги не строят никаких домов. Мы все понимаем, что деньги не лечат людей. Нет, деньги это всего лишь бумажка, на которой написано банкноты. На самом деле все это делают люди. Люди со своей рабочей силой делают все. Они работают, строят вещи, строят жизнь. А как могут деньги не хватать? Я, собственно, не понимаю. Потому что достаточно, чтобы все люди собирались, допустим, если можно сказать, если можно взять людей из одной, например, страны или деревни и сказать, давайте вы будете строить ваши собственные деревни, давайте вы будете собирать материалы. Этого что говорят? Нужно просто, чтобы люди собрались вместе. Люди могут просто собираться и начать строить свое общество. На самом деле все могут это делать. И никакие деньги для этого не нужны. Чтобы нам рассказывали, что деньги не хватает, финансовые упадки в системе и везде, и зарплаты, которые не выходят, это все бред, это все неправда. Я лично в это не верю. На самом деле нужно перестать использовать людей как рабов. Вот это я считаю. Потому что маленькая часть людей, они взяли на себя все ресурсы. У меня такое размышление, я думаю, говорят всем, что если будешь упорно работать, там получишь там свое богатство и все такое. Я говорю, да, но есть такой момент. У меня такой вопрос. Если один человек, например, взял на себя половину ресурсов всего мира, а второй половина второй половины, а что нам остается? Если даже мы будем упорно работать, что здесь, собственно, нам остается? Ничего не остается. Просто нам нужно уже объединиться и научиться делиться, потому что все ресурсы дал Бог на всех людей. Это для всех нас. А нельзя, чтобы один человек или группа людей взяли на себя все ресурсы, и чтобы не оставило всех ничего для других. Это не. Поэтому я считаю, что люди должны объединиться и понять, что действительно можно что-то сделать, можно что-то построить, можно построить созидательное общество. Thank you so much, Nikolai. That's a beautiful thing that you mentioned, that actually diseases are not treated by money, they're treated by people. That buildings are not being built by money, they're built by people. Everything in this world is being done by people, actually. So how did it happen that we became those people, those community who value money more than humans? How can it be? If without humans, like we can live without money, but we can't live without humans. Something happened apparently with our mentality, with our perceiving this world. David, may I address this question to you? How do you think this happened, that values in our society transformed so much that money and power started prevailing over human life? I think money has always been that right back, if you go right back to like Roman times, historically, you've got like the coin there, haven't you? And that was metal. And then you go even back to they were then starting to make metal of gold, silver, and bronze, and then what people would do is they would then start to
realize that you could put some imperfection in it and make a little bit more money and be crooked. And if you could do that, you were actually being a little bit crooked rather than just allowing there to be lots of, well, there is enough resources. And then if you think now, what is something which is of infinite resource, and that is the sun. That's not money-based. You know, we started off with things like, obviously, historically wise, we had oil, but when you plant a grain in the soil, that's just one little grain of rice or whatever it happens to be, a little tree. You put it in, and then it bears fruit, and it grows. And the farmers will know this throughout. This is creating things, isn't it? It's creating things for people, and the society of the time will do this. But today's world is getting to the stage where have we lost those values? Yeah, we're now at the point where, and this is the thing where I just can sort of like raise myself up a little bit and think we're now at the crazy situation where we're more intent on killing each other. And we've got the Third World War. And then you think, that's not really true. There must be good people. There must be good people there. There's good people. And this is where society has made them, and maybe parents, maybe what people have been seeing. There's a lot of things. With where we are now, we've not only got the problem of things going wrong with sort of like famines and that sort of thing, but also the amount of sort of like natural disasters that are happening just recently is quite sort of like, we're not talking factors of just 5 times more or 10 times more. It's almost like 1,000 times more terrible things happening. And I mean, it grieves you to see what is happening, landslides and floods and people, because of the divisions, they're not being looked after. And it's like, then you have all these millions of people which need to be moved from one country to another country, and it's just not well. I don't know. It's just not right. This doesn't seem right. I mean, is it for sort of like right that there should be some, like person or authority in overall control to find a solution? I don't know what the answer is. Is that the solution? Thank you very much for your answer. I'd like to continue a little bit more about the values. From your point of view, what are the true universal values that we all people share? And shouldn't we speak more the values that truly unite us instead of dividing us into groups, nationalities, affiliations? From your point of view, what are the true values that we are all sharing, and we probably forgot about them? Но я считаю, что самая первая общая человеческая ценность — это жизнь человека. Я думаю, что каждый мечтает видеть, как мир идет к лучшему, чтобы все люди живут в мире, в достатке,
в любви. Каждый желает для своих детей самое лучшее. Я думаю, это у нас общее. Никто не скажет мне, что иначе. Да. Действительно, я думаю, что это так. Потому что сейчас, если могу развернуться, у нас довольно такие сейчас в нашем обществе, я бы назвал это дезинформация. Потому что людям не говорят правду. Что показывают по телеку, это может быть на 10-15% правда. На самом деле это не так, все происходит по-другому. У них такое объяснение, что не хотят пугать людей, хотят поддерживать безопасность и якобы безопасность и порядок. Но какая там безопасность и порядок будет, если все время людей обманывать? Потому что сейчас люди умнее, сейчас все понимают, что происходит, и видят в том числе, что происходит в мире, упадки банков и вот эта вся экономика, которая не работает, нету работы, нету ничего. И с другой стороны, катастрофы происходят. А что государства действительно могут делать на эти дела? Ничего они не делают. Они просто обещают, а потом опять идут в выборочные кампании, чтобы стать там президентом, там министром, и все такое, чтобы опять-таки работать на себя, взять деньги на себя. Это я никого не обвиняю. На самом деле я никого не осуждаю. Я считаю, что людей просто само общество, созданное самими людьми, вот это общество неправильно учило людей. Это я бы назвал материализмом, капитализмом. Можете назвать по-другому. Но все люди сейчас живут какой-то индивидуализмом. Это индивидуализм. То есть, когда мы сейчас говорим о созидательном обществе, это что-то в противоположном направлении. Сейчас все думают только о себе. Как мы действительно можем делать мир лучше, если каждый будет заботиться только о себе? Так не работает. И ни один пророк так нас не учил. Все пророки, которые говорили, все пророки, буквально все во всяких религиях всегда говорили, что любить друг друга, поддерживать друг друга. Индивидуализм — это не для общества. Это не работает. А сейчас люди понимают, что это не работает. Мы должны каждый заботиться о других. И каждый, кто стоит на вершине общества там, и в правительстве, должен заботиться о других. Иначе мы катимся просто никуда. Я думаю, действительно, люди должны все об этом задуматься и начинать поддержать своего брата, свое общество. У нас такое понятие, как созидательное общество уже с рождения. Я лично, как хотел сказать, я с рождения, не с рождения, с 6 лет, я прекрасно помню. Я всегда в это верю. Мне всегда рассказывают, есть религия, есть наука, они противоречат. Наука говорит одно, а религия говорит другое. А я говорю, нет. С тех пор, как мне исполнилось 6 лет, я всегда верю, что это не так. И что наука не может говорить другое, и религия не может говорить другое. Это неправильно. Потому что жизнь одна, Бог один, там все сотворил. И как можно наука, которую сам Бог создал, противоречит религию, которую сам Бог создал? Но это непонятно. Поэтому люди просто должны объединиться во всеобщее понимание и вот двигаться в этом направлении. Вот. Thank you so much, Nikolai. It's very inspiring. And to finalize this topic of our discussion, David, I also want to address this question to you. What, to your mind, which common values we all share as human beings, regardless of nationality, religion, social status, marital status, age, gender, and so on, which common values we have? The first thing when you said the question was, I thought that we've got to have trust. And then Nicola has then said, he's then said family and united. And this is what it's, no, his answer was life. So when you think a baby is born,
And I mean, I've witnessed this from my, personal, and any mother that has a baby, what do? That is life. It's golden. It's a golden thing, and they nurture that baby, whether it's a boy or a girl, and they build that baby up to be into a little boy, a little girl, and as they grow and they teach them things, and they finally grow up to be a man or a woman over a period of time, and they are just building all the experiences up, and they have to witness things throughout their time, and if they're fed all of the nice things, they turn out to be like a happy person. I mean, this is what I can see from my niece. She's got a beautiful, happy little boy. Things go wrong, yes. He falls over, he bumps his head, he falls over, he does this, but that's fine. That's what we do. But then by the same token, I'm sure other parts of the world, you're born and you're not in the same. You have not got the same maybe richness of resources to provide the young baby or young daughter, boy or girl, and that is a sort of like that's a tragedy for that. But a mother will always try to provide the best for a baby. So it's going to be trust and life, and the other thing is love. Those three together, we need to form a world which is then united. Thank you so much, David. It's really a pleasure to hear that all around the world, people really feel and understand that we are more united than divided, that we have same values, each of us, and we can really unite around them. We have same goal: life, love, survival, and just being one peaceful society. I'm very glad to hear that you truly understood the essence of the creative society. Creative society is a chance, is a hope for humanity to finally stop all that madness which is happening all around the world right now, all that violence, all that crazy overusing of human life, disturbing things which are happening right now, human trafficking, slavery, something which I couldn't even imagine when I was a kid. And thank you so much for understanding how much creative society is important right now. Now, Nikolai, I want to come back to you with our last questions. I know that you already informed about the creative society. I know that you instantly started doing that after watching the forum, Global Crisis, Our Survival is in Unity. Could you please share your experience? How you do that? How did you start doing that? What motivated you to start informing? And why do you think it is so important to share creative society, not to keep it just for yourself? Ну вот, как я говорю об этом, просто в жизни бывают всякие ситуации, всякие обстановки. И я во всяком случае, как я нахожусь, например, в такси или в машине с шофёром, или даже с друзьями, я не упускаю возможность. Ну, конечно, я не навязываю, не обязательно слышите и все такое. Нет. Просто я говорю с людьми,
И вначале я говорил сначала, а вы знаете такое, например, созидательное общество? Ну, я уже такой вопрос не задаю. Вот теперь я уже начинаю просто задавать такие естественные вопросы. Просто мне самому интересно знать, что люди думают об этом. Потому что это действительно коренный такой важный вопрос. И все задают себе такие вопросы, я заметил. Все думают об этом, задают себе такие вопросы, но просто не знают, с кем общаться и кого это вообще интересует. Мы говорили тут какое-то время об индивидуализме. Все думают, каждый о себе. А кто задаст тебе такой вопрос, что как ты думаешь, что делать, чтобы мир стал лучше, чтобы там участвовать в улучшении мира и все такое. Но никто такие вопросы не задает. Поэтому, когда я задаю такой вопрос людям, они сразу, они такие интересно, уже хотят знать, к чему ты это спрашиваешь. А я начинаю объяснять. Что, понимаете, есть такой международный проект, и вот заключается в том, что вот делать мир лучше, чтобы любовь на самом деле распространить. А я заметил, что многие люди не сразу в это верят. Они сразу это невозможно, но это как это делать? Но самое интересное, что я заметил, что все этого хотят, все думают об этом, а просто не видят возможностей в этом обществе, они не понимают, как это возможно. А я прекрасно понимаю, что это трудно в это поверить на самом деле. Но помимо этого, я говорю с людьми, бывает, что мы сидим, пообщаемся, и кто интересуется, я обязательно рассказываю о созидательном обществе. Да. Первые впечатления были очень такие, можно сказать, бурные. И когда я попал на информацию, наткнулся на информацию, я сразу такой, это разве что возможно? Потому что я всегда в такой проект верю, понимаете? Но я один верю. А вдруг находишь такой ролик, слушаешь людей, которые буквально все в это верят и организованы, чтобы это делать. Для меня это вообще честь. На самом деле. Несмотря на все, что люди думают и все такое, можно сказать, что даже у меня в окружении не все в это верят. Но ничего, я понимаю, что это не легкий вопрос. Для некоторых людей понадобится еще больше доказательств или там больше событий, я не знаю. Но каждый в свое время, я считаю. Но дело в том, что я в это верю давно. Вот. Thank you very much for your answer. Yeah. Thank you. David, may I address almost the same question to you, but how can we inform the whole world that there is a project, Creative Society, which is offering people a totally new vector of our human community development when we finally can become a civilization? How can we inform people? How can we spread this information to more people? Share with us your understanding in your opinion, please. In terms of communication, today, the communication is everything from verbal, lip to watching on the television, to your mobile phone or telephone, and then going a stage further, obviously, you go to the internet, and where you look up things on there. So that is where possibly we've accelerated our move of data or the information coming into us. It's rapidly increased since all of that. Who here knows of everything about all that's coming in and going on? It's almost impossible to tell. So a piece of information might be missed out. Critical information might be missed out. So
sometimes, well, it comes back to, again, you've got to just really come back to trust. You've got to just trust. In other words, you've got to just think, right, well, you trust that this works, and just go with the getting things right, and not doing building a united society, but a united society it's each person is going to have different skill sets within that sort of like society. Some people might be good at writing. Some people might be good at listening. Some people might have a skill where they can paint or write music. And these are all enjoyable things. We've got a wonderful world that we live in. Some people might be very good at cooking, but we've got it. We know the world very well. Unless you're talking about certain parts of the world where it's almost lived in its entirety without interaction with the rest of the world. We've still got to try and build ourselves together, and to stop. I just say stop the fighting. Yeah. I just think that all of the amount of money, the resources that goes into this fighting is like, well, if it's good for there, why isn't it got good for building good things? It just needs to be redirected. It's an accounting. It's almost like an accounting exercise, isn't it? If you have your accounting exercise and you put it into you decide what you want. I'll leave it at that. Thank you. Thank you very much, David. Thank you, dear guests. Thank you, dear viewers. Thank you, Konstantin. It was a great pleasure to discuss these topics with you today. And I want to remind that 22nd of April, we will have a huge event. It will be Forum, International Online Forum, Global Crisis. There is a way out. We spoke a lot today about a solution, about the creative society, how beautiful this society will be. But we are building it not out of our dream, but because we really need it to survive as humanity and for survival of our beautiful planet. If you join that forum, 22nd of April, you will learn which threats we are facing right now as whole humanity, as whole society of our world. Energetic crisis, economical crisis, climate crisis, environmental crisis. And one more interesting thing, a threat of development of the artificial intelligence, which might be of a huge help in the creative society, but a huge disaster in the consumerist format. Join our website, creativesite.com. You can find that forum over there, Global Crisis. There is a way out. You can add it to your calendar, not to miss it. And believe me, everyone will find in that forum something you never knew before, and you will not hear it anywhere else. Interdisciplinary researches, 150 languages of interpreting. And all of this will be provided online just for uniting humanity, understanding our problems, and finally uniting around one goal, to bring this solution into life. Please join. Thank you. Thank you very much. And I would like to add, if your friends are willing to add already to this forum to make this live event, human event, happen on the 22nd of April, we're kindly inviting you to join the Creative Society project. If you are sharing the values like peace, love, friendship,
between people, if you understand that our true progress is in unity, please join and make it happen together, because the Creative Society project is 100% a volunteering project, which is done by people for people. And the only reason why we are doing that, because we believe that together we can truly make this world a thriving place for absolutely every single individual and make it absolutely new, real, peaceful, and happy for everyone. So looking forward to your emails and looking forward to see in our team preparing the forum and other forums which are coming. Thank you very much for watching us today, and hope to see and communicate with you too.